Здрасте! Так, господа, всем добрый вечер. Произошла небольшая задержка, в час примерно. Вот, наливаем чайку, кофейку, всей хуйни. Ну и, собственно говоря, начинаем смотреть сериальчик про Гаррика Поттера. Ой, простите, про легенды Хогвартса. Ну, да. Железо у меня очень сильно напрягается. Я надеюсь, что получится все по кайфу. Выставлены средние настройки. FSR 2 в качество. Надо будет посмотреть, что по итогу получится. Но я думаю, это будет достаточно смотрибельно. Так что поехали. Я уже пробовал, запускал, смотрел, как оно вообще играется. Ну, собственно, для этого и запускал. Так что сразу в меню создания персонажа нас не закинуло. Сейчас мы в него отправимся. Так. Ага, письмо из Хогвартса. Мы рады сообщить, что вы приняты в школу чародейства и волшебства Хогвартс в качестве студента 5-го курса. Нихуя, можно так в шарагу сразу поступать? Семестр начинается с 1 сентября. Для вас собраны школьные принадлежности, которые будут сопровождать вас во время путешествия в замок. Как вам, возможно, известно, указ о разумном ограничении волшебства несовершеннолетних запрещает использование магии лицами моложе 17 лет вне школы. Однако в связи с вашими уникальными обстоятельствами, министерство любезно попросило Что? А? Министерство любезно согласилось позволить профессору Элиазару Фигу помочь вам отточить заклинание перед вашим сопровождением из Лондона в замок на пир в честь начала учебного года и церемонии распределения. С уважением, профессор Уизли, заместитель директора. Опа, лягадза какая. А что-то какое-то, кстати, меню настройки персонажа странное. Надо будет еще сейчас музыку потише сделать, а то больно громко орет. Так. Три минуты буквально. Забыл ссылочки поскидывать. Они какие-то все страшные. Мне они пока не нравятся. Вообще никто. Ну вот этот вроде симпатичный. Здорово, здорово, кто подошел. Сейчас подождем, пока все соберутся. Как она громко орет, как меня это халит.
Окей, ладно, пойдем пока настраивать по тихой грусти. Да, родной, я сделаю музыку потише, сейчас мы с этой настройкой закончим, оно меня не выпустит из этого меню. Давай, чё, вот такого, да, мастера гей-оргия сделаем, я все понимаю правильно? Ну вот этот, наверное, нет. Давай самого стандартного оставим. Хуя гарит или это? Нахуй очки. Смазливый. Так. Причесон. Ля! Ля, сука, колдун. О. Ну. Блять. Хуя. Погоди. Не. Вот это вот хуйня. О, ля какой. Ля гулька на башке, я хуею. Хуяк. Бля, как она громко щелкает. Погоди, я сейчас захват рабочего Вот так вот я сделаю, наверное, да, чтобы оно меня не перекрикивало, чисто для вас, пока я настройки тут не поменяю. Чё это, веснушки? Не нравится, страшный какой-то. Ля! Это от Авада Кедаврыча, нет? Ладно, шрамы ему не нужны. Состояние кожи. Ну, пусть такие фингалы чисто будут. Нормально. Нормально, пойдет. Здорово, кто подошел. Чё за... Ля! Ля! Вот это добро, ля какой. Ля, слы? Грустняшка. Чё, такие ебанем? Блять. О, давай вот такие бахнем. Чё по глазам? Ля! О, он, по-моему, на этого похож. Человек-паук вот этот новый самый, который в Мстителях-то был. Том Холланд, да? Чем-то смахивает. Ладно, ля. Окей. Так. Я понял, хорошо. Я все понял. Фу, блядь. Почему он как киборг разговаривает? Давай вот этот поставим, он как робот разговаривает. Нормально, тема. Здорово, всем здорово. Всем, кто здесь, привет. Чё ему? Давай. О, нормальное имя. Заебись. Покатит в целом. На немецком? В смысле, игру на немецкий поставить? А я не знаю, кстати, есть здесь немецкий язык или нет. Но мне кажется, этот Шприхен-Вайхен такое будет дело. Погоди, так я волшебник или волшебница? Что-то я не понял.
Да, тут надо подумать, конечно. Ля, а чё, может ему все-таки очки бахнуть какие-нибудь блатные? Ля, сука, какой. Ля. А есть солнцезащитные такие очки, чисто вот, ну, авиаторы? Очень хочется. Очень-очень хочется. Опа, нихуя себе. Не, очки нам не надо, слушай. Чё, сложность нормальная? Я все-таки волшебник, да? Все-таки с пацанами в общаге будем жить, воевать, я правильно понимаю? Ну все, давай, начинаем. Ой-ой-ой, как громко. Но для меня громко, вам-то я убавил. It appears we are almost ready to depart. It's a pity we didn't have a bit more time to spend on spellcasting. I presume you've been practicing the spells we worked on. I have, Professor. Здорово, здорово, родной. I'm quite sure I've never seen anyone take so Начинаем quickly Гарика to a стримить. second-hand wand. You'll be a force Да, to be прикинь, reckoned with этот, when you get your призвали own. меня в Хогвартс, короче, Thank все-таки you, решили, Professor. что я I колдун. appreciate you working with me to pull the tug. Нихуя. Здорово, родной. Oh, Eleazar! George, glad my rather cryptic description of our location did not thwart your finding us. I've apparated to more vaguely defined destinations than this. Though I confess I may have miscalculated slightly on my first try. Gave quite the fright to some theatergoers in the West End. Я во время катсцен буду молчать, чтобы не сбивать диалоги. Best not speak here, Eleazar. Of course. Why don't we speak en route to Hogwarts? We have a start-of-term feast and a sorting ceremony to get to. Wonderful idea. As long as your young charge here doesn't mind me tagging along. Not at all, sir. After you. Привет, родной, привет. Ages since I've been to the castle. Would be good to see the old pile of rocks. Хуёнь, ебало скуксило. Ну, карета выглядит так сюжетно, там на самом деле есть лошадь. Ебать, его свернуло, кстати, когда он прыгнул. Чё его так перекрутило-то? Warner Brothers Games. Avalanche. Potter Games, Wizard Worlds. Glad I caught you before you left for Scotland. Just barely. And who is your traveling companion? A new student. New? Yes, sir. I'm starting school as a 5th year. How extraordinary. It is indeed. Он выглядит None of the почему-то, как faculty будто has ему ever лет heard of anyone 30. being admitted to Hogwarts so late. Nor have I. Of course, as the other 5th years will have been honing their magical skills for 4 years now, the headmaster asked if I could get our new student up to speed a bit before the term begins. Well, you couldn't have asked for a better mentor. Professor Fig is not only an exceptional teacher, he's also a remarkably intuitive and gifted wizard. Mr. Это Osric опять is история proud про to избранного. flattery. I dare say it's one of the reasons he's risen so far at the ministry. Have you seen this? О, хуя орк! I have. Opinions differ as to how great a threat Ranrock. Ranrock really is. Although I've yet to convince my colleagues at the Ministry, I believe he is a significant threat. And it was your wife, Eleazar, who alerted me to his activities months ago. Miriam? How? She wrote to me about Ranrock before she died, wondering what the Ministry knew about his activities. Before I could Тайна и respond, магия. I received this. It was the last thing she sent me, Eleazar. Я у него ручка It came to волосатая. me via her owl. А советом нормально вообще сидеть ее не сносит?
I can only assume that she had to get rid of it quickly to keep it safe. Presumably from Ranrock. I cannot open it. Whatever magic protects this is powerful indeed. It looks like goblin metal. That symbol. What's that glow? I don't see a glow. Ясно, тип шизой поехал. Nor do I. Merlin's Опа. beard. How did you... Wait. We did. Нихуя себе. Здрасте. Зовите Давакина, блядь, срочно нахуй. Зовите сюда человека с 1000 часов в Скайриме. Нам надо эту хуйню зарезать. О, хуя, вот они, лошади появились. Пизда, он страшный. Погоди, а тип-то съебаться успел, он же умеет телепортироваться. Блять, ящик открылся. Ща проебем, пиздец. Я думал, он мне сейчас в ебало вылетит. Пизда, нас в какую-то парашу швырнула. You're hurt. Perhaps a bit. Take this. Опа! It's Wiggenweld potion. That stuff will right you in a second. Рябиновый отвар. Стой, а почему он зеленый? Это чё, фунфырик? Оп! Все, дозаправка произошла, можно лететь. What happened? Poor George. I can't believe he... What the hell got into that damn thing? Attacking a carriage mid-air? A typical dragon would never... Professor? Sir, where are we? I'm not sure. But that key you discovered was clearly a port key. Ну погоди, пока вроде живет An нормально, item даже to под bring whoever трансляцией. touches it to a specific place. Но я уже примерно понимаю, в каких местах могут происходить подлаги, так что мы это еще увидим. I'm feeling better, Драйвера я sir, вроде все if обновил. you'd like to look around a bit. I would. But stay close. We've no idea who created this port key. Or why. Так, ну, слушай, пока вроде даже на средних красиво выглядит. Ну, такой, да. Уровень, наверное, 3-4 ассасина. Ну, вот где-то рядом с ним. Но тут еще и FSR включен, он вроде не сильно должен качество говнить. Вам как сейчас по звуку нормально, скажите мне? How far did that port key take us? Бать, ты Farther что? from London than the carriage traveled. We're somewhere in the Scottish Highlands. Sir, those ruins. Do you The think... port key was meant to lead us there. I do. This has not been the day Да как ты either догадался-то of us до этого, ёбаный expected. твой рот? But Miriam sent that port key to George for a reason. And I believe that she, and now George, died in pursuit of whatever. Да it was погоди, он meant to съебался, lead он to. мог там трансгенерировать и You're sure you're all right оттуда. and Не wouldn't сожрал mind его дракон, не indulging может me? быть такого. I'd like to have a look around. Absolutely, sir. Good. Let's see if we can find a path, however faded it may be. Так, Mind your step. о! Опять. Оп, оп, перекатики, Dark Souls пошел. Dark Souls в деле. Оп, оп. О, и горшки можно бить. Добро. Добро, добро, добро. Оп. Все, пошла жара. Давай, старый, полетели. Where do you suppose your wife got the port key that brought us here? A good question. Miriam spent years searching for Блядь, evidence of a тут long половину forgotten твоего form роста, of как ты ancient долго на него magic. залазишь. Ля. Ancient Паркурист. magic. Yes, a powerful magic wielded by a rare few. Привет, привет, кто Seems подлетает. to have been lost to time.
Hogwarts Castle was built by, and is itself a stronghold of that ancient magic. I don't know where she came into possession of the portkey, but I am certain it was to do with that search. Рассказывай сколько There's хочешь. the path down below. This way. Ща, погоди. Тут куда-то можно сходить, значит надо. But sir, why was your wife searching for evidence of lost magic? А, погоди, это Merlin сюда и wanted надо to было. Да understand еб... why such powerful magic disappeared from the wizarding world. Spoke of the good it could do. But magic is no different than any power. What really matters is the one who wields it. Окей. И чё? Is that ice? It's not cold enough here. It appears to be a sort of enchantment. Someone wanted to block this path. Let's see some of that wand work you were practicing. Focus on the center. Ля ледышку раз... Ну, красиво, красиво. Excellent. Ага, отлично. Все, пизда горшкам. Пиздец горшкам. Чуваки, ответьте мне по звуку, как вообще, нормально или еще посильнее убавить? Или, может быть, наоборот, погромче сделать? Здравствуй, здравствуй. Сразу Лайчинский прожимаем сюда. О, блядь! Куда? That was a bit rougher than I'd expected. Пизда Your чашкам wand work's ебучим. improving with every cast. Thank you, sir. Окей, окей. Все, отлично тогда. Погоди! Хуя его сквозь текстуру просадила. А, погоди. А, ну оттуда мы пришли, окей. Так, он туда, значит, я в другую сторону. Все верно. Сразу все лайчинские жмем. Кто здесь есть, кто еще не прожал. О, вот и шекели. 55 шекелей, нормально. Можно пиво купить. We're close now. It's just ahead. Steady yourself. Reparo! Погоди, я не совсем понял. А про какую древнюю магию он рассказывает, если он сейчас мост нам так починил? Так же и Хогвартс построили. Какие проблемы, бля? Взял нахуй Риперо, камней понасобрал, и все, вот тебе, пожалуйста, и замок. Может, ты еще этот дом так отремонтируешь? Ну, мало ли. Тут по всем чашкам. Ля, не, красиво. Красиво, красиво. Еще одна чашка. И еще одна чашка. Все разломать. Why would someone put this here? I suspect they valued their privacy. That portkey led us here for a reason. Let's have a look around for anything that seems out of place. О, началось, все. А, ну мне уже сразу говорят, куда идти, я понял, окей. Professor, it's a mural of some kind. Давай Perhaps только our не host сквозь was a меня. noted seer. Interesting. Почему, когда я ее просто запускал, этого не было? Почему он сейчас сквозь меня ходить начал? Бля, чашка ебаная. Professor, this statue. This may have been his home. Ебать, в хату какого-то типа ворвались, просто хату развалило всю, мы тут бродим зачем-то. А где Фил, кстати говоря, с Любой? Они же там эксперты по Гарри Поттеру. Я-то так, чисто фильмы смотрел. Ну, книжечки читал, частично. Где там Люба? Она ж по-любому знает, кто вот этот Кент.
that enchanted crystallized stone again. But what could it be blocking? What's Yeah. this? Professor Fig! Охуярит тип. Опа! How odd. Why would someone have conjured that enchanted stone here? And how is there a room behind it? What room? Я в отражение смотрю просто. Нормально There's that его там glow кукурузит. again, like the glow on the portkey container. А, ну ясно, мы избранные темной магией владеющие, все окей. What in Merlin's name? Godric's heart. Опа. Are we? I don't Нормальный believe it. переходик. А мы в банке, да? Вот в этом. Ну да, это похоже на тот банк. Окей. Гнида. Hello? It can't be. Нормально напугали старого. Блять, какие они страшные, они всегда меня Just a так калили. Ooh. Where are we here? Welcome to Gringotts Welcome. Visiting Bank. Vault number 12, I presume. Все верно. Precisely. Скорее всего, верно. The key? Your wife's portkey. Oh, yes, of course. Тупой старый. This way, then. Stay close. А можно мне такую же телегу? Чисто плотва To you. на свистке. Только железная. Keep your hands inside the cart if you don't wish to lose them. Погоди, а он что, чисто нас ждал? How many vaults are there in Gringotts? Hundreds. In fact, you'll see quite a few on our way to vault number 12. As we speak, we're just beneath the main lobby. The vaults you see now are the newest. Are private entrances to the bank common at Gringotts? They are most uncommon. Only one with great wealth or power, or both, could have arranged for such a Ясно, service. короче, дед был каким-то крутым. You'll want to take a breath. A what? That waterfall washes away all enchantments. It's a security measure. Experienced the thief's downfall before, have you? Heard of it? These are the lower vaults that we're passing now. Меня сейчас укачает, по-моему. Vault number 12 того, что was навертится. commissioned shortly after Gringotts was founded over 4 centuries ago. Нормально. It resides in the deepest part of the bank. Settle in. We've quite a distance to go. Это что за гестаповец? Погоди, а у него повязка такая же, как у дракона. Momentous У дракона на груди не было. У дракона на груди не была такая же повязка, также светилась. Какая-то гнида, слушай. Ну и куда он? Ну и куда он погнал? Все ясно. Нас гопнут сейчас просто. Was glowing. Like the glow you saw on the portkey container? No, darker.
I saw that same glow on the dragon's collar. А, ну да, вот он заметил. We were just wondering about that goblin back there. He watches over the oldest section of the bank. Rare anyone goes there anymore. А нормально им банк делать просто в каких-то катакомбах? А не, погоди, мы одни сюда приехали, никто не гопает пока. Ну, When was the last ходить-то time this будем. vault was accessed? A goblin has been stationed at my desk for hundreds of years. In that time, no one has visited Vault 12 until today. Нормально. Vault 12. Thank you for your help. Можно... Да. А. Почему я не могу в него водокедавры швырнуть? What do you suppose we should be looking for? I'm not sure. Забирай золотые чашки и съебываем отсюда. The instructions for Vault 12 indicate that I am to grant access to the holder of the key and then close the door. Wait. Best of luck. Professor? That was certainly unexpected. Да вон дверь светится. Let me think. За камнем. There must be something here. Revelio, perhaps. Revelio? Yes, a revealing charm. Спасибо. No time like the present. Спасибо за Let's see what донатик. we're missing, shall we? Ready your wand and focus. 3 секунды, я Donation Alerts открою. Я его опять не открыл. А, с юбилеем, так сказать. Ну, заебись, да. Спасибо. Так, чё? А. Ну, поехали. Что? Что не так? Блять. Все. Все, я изучил колдунство. А можно я букву А также изучу? А. Revelio. Я думал, надо будет каждый раз кастовать. Ну так оно же первый раз засветилось и без ревелио. Чё за... Оно первый раз также светилось, когда я зашел сюда. Так, что тут у нас? Ага, золотые чашки. Надо забирать. Чё? Ладно. A door. Well, that's a Добро. start. There's that symbol again. Да ладно, давай, старый, ща открою, я уже умею. I do, Professor. That symbol has the same glow as the one I saw on the portkey container. If what you can see reveals the way forward, then I dare say we are about to discover the secret of this vault. Lead the way. Давай, открывай. Lumos! This is no ordinary vault. I suspect we will need to earn our way out of here. Удивительно, непростой сейф. Our way out. Do you think this is some sort of А то, что нас ключом зашвырнуло I do. хер пойми куда, его не смутило? But to what end, I can't say. Stay close. There will be no disapparating if things go poorly. Not out of Gringotts. Короче, я так понял, ревелио это что-то типа ведьмачьего зрения, окей. Сундуки сейчас будем подсвечивать, лутать. Всем привет, кто подошел. I see something up ahead. What is it? That glow again, but on the floor. Ага. Погоди, а есть еще ящики какие-нибудь? Я думал, она меня сожрет. What happened? When I moved towards the glow, it suddenly seemed as if the ground was swirling about. Are you all right? Оно меня хотя бы не Yes, sir. Ага, I'm fine. You увидел. seem to have caused the floor to change. That statue. What statue? I see Да вон some она, sort да. of statue, but only as a reflection in the floor. Revelio. I presume this is what you saw reflected in the floor. It is.
The reflection's still there, but the statue's positions don't match. Wait, when you moved, the reflection turned in the direction of the light. Perhaps you should cast Lumos. Ля, сейчас будем палочкой вверх поднимать. Добро. И чё? А, все. Lumos. Well done. Давай сюда. Now the reflection's turning towards me. It does follow the light. Ну, началось. А! Это босс-файт? Look out! Protego! Accio! Нормально дед разваливает. Levioso! Depose! Только не по колоннам, родной. Нас сейчас завалит ебням собачьим. Блять. А чё я? Перекатники. Оп, 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 оп. Перекатик, перекатик. Нормально ты телепортируешься, друг. Отдыхай. Все, они угомонились? Да не ори ты. Все, что ли? Вся боевка? Короче, есть перекат, есть прыжок и есть протега. Professor, Okay. where are you? This isn't good. Lumos. Revelio. Lumos. О, Where понял. am I supposed to go? О, вон он ящик, ста. What's happening? The wisps Лутаем, of лутаем. magic seem to be leading me somewhere. Вон еще один ящик. Ah, that's where they're leading. Погоди. That glow again. Revelio. А еще есть? Lumos. Э! Lumos. Говно какое. Окей, я понял. Это, видимо, все ящики были. Да. Ну давай, кастуй, родной. Оп. Но это слишком простая загадка. Их надо всех повернуть, да? Revelio. I suppose I'm on my own this time. Мгм. It seems I have no choice. Давайте, I have вставайте. to fight my way out of here. Это ваша конечная, пацаны. Оп. Оп, оп, оп. Отдыхайте. Чтобы контрактовать. Еще и остолбеней через Q. Окей. И все, и он в стан улетел. Понял. А, то есть он попадает не в того, кто атакует, а просто в кого-нибудь. Понял. Нормально. Окей. Я ж нажал Q. Я надеюсь, щелчки мышки не слишком слышно. Но мне кажется, что вполне слышно их. Потому что, сорян, я ничего с этим сделать не могу. Так вот могу сделать, наверное. Но я не знаю, поменяется ли что-то от этого.
А, Lumos. окей. Revelio. Lumos. Revelio. Lumos. Revelio. Lumos. Тут что, даже ящика не положили? Нормально. О, чашка памяти. Да, чашка памяти. Фунфырик царский получается, да? Это мы берем. There you are. How did you... What is this place? I don't know. But I found this floating above that basin. That is no mere basin. That is a pensive for viewing memories. I wonder... Follow my lead. Снятие пробы с батиного самогона. Там такие же мультики, потом все верно. Слушай, ловко они колдуют. Можно я так хату себе построю? All is in place. The portkey is well hidden. Perhaps too well. I wonder if the path we've created... May be impossible to follow. It will only be impossible for one who cannot see traces of ancient magic as I can. Your ability to see what others cannot will not be enough, Percival. We are entrusting the one who embarks on this path with powerful secrets, with knowledge others will do anything to obtain. Yes, and if we are correct, Charles, the witch or wizard who completes the trials will have proven themselves worthy of that knowledge, and the responsibility that accompanies it. We've done all that we can. У него бузиновая палочка, да, у этого деда? Я ее заберу. А нет, какая-то другая. That's what you're seeing. Нормально мультиков посмотрели. The glow that surrounded them. Yes, sir. Astonishing. Can I see magic? Traces of an ancient magic, to be precise. The magic that Miriam had always believed existed, but could never. Miriam, and perhaps George, died in pursuit of knowledge that has been Да, dormant значит, for этот очкастый centuries. тип не помер. And you, it seems, are the key to understanding why. We were... Опа. Someone's coming. Вот и гоблин этот сучий. Who were they? I don't know. But, sir, Это чё за басот, ослы? I was right. Ranrock. Ты чё такой блатной один-то вышел? Seems my reputation precedes me. I was beginning to think no one was ever gonna visit Rackham's vault. And why are you here? Снимай погоны, дура. Ты чё такой No чипиздрик? need for that. Just give me whatever it is you found here and we can let bygones be bygones. Не, они, конечно, страшные, sir, но они полуростлики. they had the key. Я to же the его vault. можно... Просто под жопу можно пнуть. Choose your next words wisely. Запустить его в свободное I путешествие. only meant that the instructions to Vault 12 were quite clear. Ладно, Sir, этот I гоблин, must видимо, нормальный. insist. I was to grant access only to one with the key, and you didn't have. А ты охуел без палочек колдовать, слы? I have no patience for traitors.
Now, where were we? Да, вон он, этот гоблин, который гнида-охранник. Well, Кидала. perhaps your young friend here. Да ну will иди be нахуй, я more тебя щапну просто. Блять, он какой-то сильный, да? Я говорю, его надо было просто пнуть. Что-то палочками какими-то стрелять. Опа. Ну все, родной, это конечная твоя. Полурослик. Давай, старый, нам пора съебывать отсюда. Куда он? Зачем он так махает? Ты нас всех тут похоронить решил, слышишь? Оп, съебались. О, успели. Нормально. Are you all right? Fine, sir. I've never seen so powerful a goblin. He seemed wholly unaffected by my magic. Да он же мелкий, его пнуть просто можно было. Как пушечное ядро его, в смысле, заряди. It can't be. It seems those who set up the pensive, the locket, and the path to both wanted someone with your ability to end up here. И где мы? We have a sorting ceremony to get to. А, все, мы в Хогвартс так прилетели, неплохо. Окей. Принимается. Слушай, как раз вовремя. Хогвартс наследие. О, надо все-таки маленько убавить, мне кажется. Ля хата подгружается. Ага. Хата подгружается, слы. И чё? Все, смерть? А это смерть. Случилось. Слушай, я не знаю, идет стрим или нет, но у нас Хогвартс Легаси не отвечает. Погоди, 3 секунды. Осуждаю. Выполняется, не отвечает задать. Давай, родной. Надо жить, надо жить. Ля. Господи. Так, 3 секунды сейчас пропала, скорее всего, картинка.
Магическая Патау сломала систему. Да, родной, игра повисла, перезапускаемся. Ну, так сказать, патч первого дня не помог. Да вполне возможно, что тут я просто говна со своим железом хаваю. Но нормально вроде сначала все шло, а потом что-то случилось потом, неожиданное такое. Магическая Патау сломала систему. Я буду, так сказать, мониторить с телефона стрим и чат. Потому что, видимо, не хочет магическая Патау, чтобы... Вот, чтобы, да, мастерги. Чтобы я браузер еще запускал, охуел совсем. Продолжаем. Это да, это сущность в виде гномика бахнула мне игру. Oh, good. We haven't missed the sorting ceremony. Продолжаем. I'm no expert, but that seems more appropriate. Now, I need to study this locket as soon as I can, but first I must contact the Ministry. They need to know what happened to George and be warned of Ranrock. For the moment, I ask that you keep all that's happened this evening between you and me. Of course, sir. Thank you. Ready for the sorting ceremony? Да, вот этот момент будет говниться сейчас из-за того, что много людей в зале. Он у них и в трейлере игры говнился, кстати говоря. Phineas, Nigellus, Black. Prepare yourself to meet the headmaster. А, я уже в мантии. Погоди, а чё она какая-то стрёмная? Nice of you to join us. The sorting ceremony's over. There were Да не кипишуй, старый. complications. Complications? It seems the goblin problem has... Enough. Goblins. I've no time for rumors, Fig, and I'm rapidly losing whatever patience I had left. If you're lucky, we might still be able to get you sorted this evening. Ну спасибо, черный. I'll be in touch. Ну фамилия Блэк, значит черный. Ля. Все сидят, хавают, все нормально. А чё у них у всех мантия зеленая? А, нет. Всё, это синий. Ну это я слепой, окей. Welcome. You're just in time. Have a seat. Ля. Ah, yes. A bit А я не знаю, сейчас older ответим ему на than вопросы. you. Я дальше-то не видел. Come here with preferences and preconceptions. Certain expectations. Но это явно не мой выбор. I'm looking forward to exploring Hogwarts and the world beyond the castle and grounds. Indeed. Much can be gleaned by having an adventurous spirit. Так это But your шляпа угарная, я не professors могу have с a нее. great deal to teach you as well. I wonder. I detect something in you. A certain sense of... what is it? Что же ты чувствуешь? Ты хвостик мой под собой чувствуешь. Так. Отвага, любознательность, верность, амбиции. Амбиции. Наверное, да. Чё? Амбиции? Is it ambition? I may seem single-minded, but it Да, is мне похуй, important to go абсолютно. after what you На want остальных. from Я life. всех тут ободокидаю. Interesting. You've recently learned that you possess a rare ability. Да, это история Волан-де-Морта. Я Волан-де-Мортом буду. An eagerness for power.
Perhaps you belong in Slytherin. Опа. Так, чё, соглашаемся с шапкой? Соглашаемся с шапкой или выбираем что-нибудь другое? Кто в чате сидит, отписывайте, давайте. Слизерин или куда? Или пойдем, так сказать, искать еще кого-нибудь. Ля змеюка. Шляпа дела, говорит, думаешь? Надо брать? Ну кто еще в чате, давайте. Так сказать, отписывайтесь. Идем в Слизерин или куда? Ну все, так, уже 2 за Слизерин. Дело в шляпе. Ну, значит, к зеленым. Единогласно. Добро пожаловать на Гроу-стрит, господа. Опа, позеленел. Oh, and one more thing. Due to the unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has been cancelled. В смысле? Квиддича оставь, дура. Enough. It's not as though I've banned flying altogether. But don't tempt me. You are here to focus on your academic futures. I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow. I said, I'm sure you all have plenty to do before classes begin tomorrow. А, он выгоняет всех, типа. Вот черт. Quite an entrance. It's lovely to meet you. I'm... Professor Weasley, would you be so kind as to show our new student to their common room? I shall see to it, sir. As I was saying, I'm Professor Weasley. Pleased to meet you. Nice to meet you as well, Professor. As Deputy Headmistress, it is my distinct honor to show you to your common room. Right this way. О, это чё, предок этих... Рона, да? It's quite uncommon for a student to begin as a 5th year. It may be a bit of a challenge, but one I'm sure you're up for. Сразу на 5-й курс шараги, нормально. Нормальная тема пошла. This is the entrance to the Slytherin common room. In order to enter, one must simply speak the correct password. Aspiration. Very well. Aspiration. Ля змеюка. Нормальные входные двери. Тоже все такие хочу. Well done. Now, go on in and get some sleep. You have a big day ahead of you tomorrow. Да все старое, не душни, сейчас с пацанами накидаемся в честь поступления и потом уже будем разбираться по делу. Thank you, Professor Weasley. You're welcome. I hope you enjoy your first night at Hogwarts. Sleep well. А чё? А куда? А, мне не дадут пацанов потрогать, сразу следующее. О. Looks like everyone's gone. Better head to the common room. Ля, пацаны, оценивайте комнату в общаге. Как вообще? Как дела обстоят? На 4 человека, да? Revelio. Что-то можно спиздить? Блять, ничего не дают. А, не, погоди, что-то можно. Ну, сука. Нормально. Чё, все? Не, погоди, не может быть такого. А, ну да. Тут что-то есть? О, еще яблоко. Опа.
Взлом в натуре. А можно я просто с палочки сюда? Блять. Сука. Не дают ничего спиздить, прикинь. Прикинь, что, не дают ничего спереть. И тут ничего нету. Проработка 0 из 10. Где сундуки, где лут? Даже яблок уже не оставляют. Пизда. В натуре зачетный кубик. На 4 человека. Чё, и все? Ни одного сундука не оставили! Один какой-то с замком. Яблоко. Это осудительно. Блять. О, что это такое? Ля, зеленый зал. А кому представится? Что, можно потыкать? О, я конфет сюда. Че они пиздят? Я сухари ем, мне нормально. Че, Драко Малфой со своей свитой? Или отсылка на них? Опа. Can I help you? Ah, you're the new 5th year. I'm Sebastian Sallow. Welcome to Slytherin. Себастьян Сало. Thank you. Not everyone Сёма has a Сало, так и ministry запомним. escort to school. He was a friend of Professor Fig's who merely joined us for the ride. Still, impressive. Dreadful way to go, poor fellow. Glad you and Fig are all right. Теперь он на Конора из Детройта похож, ебущий. Еблищем своим. Это, значит, повлияет? Ладно, это было захватывающе. It was dreadful, certainly, but quite an experience nonetheless. Interesting perspective. How did you and Fig manage to escape? It's all still a bit of a blur, to be honest. Да нормально Didn't mean to отбились. press. You just get yourself settled. We can talk more later. Что ты What читаешь? book were you reading? A spell book I picked up. Has a few interesting things, but not exactly what I was looking for. I'm sure you'll find out soon enough. But not every spell you may need can be found in О, our добро. assigned Значит, можно textbooks. всякие круцо находить. Отлично. Are you saying some spells aren't taught at Hogwarts? Which ones? Seems I may have Сколько met там? a 7 непростительных kindred заклятий было. spirit. Все соберем. That is a conversation for another time. It was good meeting you. Good luck today. Ну давай, Сёма Сало. If you do that, you'll lose. Trust me. Это какая-то умная. Not going to move there, are you? Here, watch this. Don't say I didn't warn you. Checkmate. Told you. Ну такая страшноватая. They should have listened to me. Ah, I know who you are. You're the new Slytherin, the one who barged in with Professor Fig last night. Interesting tactic on your first day, taking all the attention away from the first years. I'm Imelda, by the way. Shame I wasn't with you in Fig. I could have lured that dragon away. My skills on a broom are Да, отвлекла бы. legendary. Да. Ты не давакин. Тебя в метлу впалили просто к ебеням собачьим и все. Она тебе не для того, чтобы летать. We handled it. And I think you're underestimating the nature of a dragon. A broom would have been kindling. Ha, not the way I fly. Perhaps one of these days I'll show you a thing or two about flying. I can teach you more than Kagawa ever could.
Speaking of which, I'd like to get in some time on my broom Иди before выебывайся в classes. другом месте. Are you a keen Wizard chess fan? You knew that boy was going to lose the match. Not really. Much too sedate a pastime for me. Also, it's simply not that challenging. The moves are always so obvious. Why does no one else see it? Do you have a lot of time to fly during school? I make the time. There's nothing like swerving through the spires of the castle and around the Quidditch pitch to clear the mind. Goodbye, До свидания. Nice meeting you. Глобус. Прощайся. О, можно сломать? Не дают. I really hope we get to see, or at least hear one today. I think I heard one. Они русалок увидеть пытаются. Мы что, на днище Doubt морском? mermaids find us that interesting. Ah, based on all the chatter when you entered the common room, I'm guessing you're the new 5th year. I'm Ominous. Ominous Gaunt. Он что, слепой? Well, you certainly had a memorable arrival. Чё у него глаза белые? Куда он смотрит? Я перед тобой, дурак, блядь. На голос повернись. Well, if I'm going to make my mark here, I had to start right away. You're definitely in the right house. Да, он слепой. Do let me know if I Ну, can либо be of any тупой. help as you Тут одно из navigate your двух. first days here, though I doubt you'll need it. Did that student say he thought he heard a mermaid? Yes, but I've never heard of a mermaid showing up outside our common room window. It is fun to play along though. А чё он себе глаза I know новые не to keep some наколдует? first years on the lookout for hours. Омнис Мракс. Я не знаю, как его назвать. Were you Умный expecting мрак. to be sorted into Slytherin? Most certainly. My family on my Всё father's масала, side are короче, direct пизже всех. descendants of Salazar Slytherin, one of the 4 founders of Hogwarts. Not something I'm especially А, так proud ты of. дитя инцеста. He was obsessed with blood state. Да, слушай, говорит, Pure blood на name. чистокровии повернутый был. Значит, он слепой, Unfortunately, потому most что он of his дитя descendants инцеста. do not Окей, я fall сделал far свой from that вывод. tree. Не разделяет его точку зрения. Жаль, что умный мрак ни одну точку зрения разделить не может. Thank you, Ominous. Very nice to meet you. Pleasure was all mine. Don't be a stranger. Is the new 5th year Slytherin in here? Professor Weasley's waiting for you just by the stairs. А кто сказал-то? Ты? О! На нахуй. Вот так-то. Блять. Какую-то вазу ебучую зацепил. О, да блять. Там можно было что-то I поджечь. trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a 5th year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. В смысле догонять? Я тут самый You'll be умный. expected to complete your OWLs at the end of the year. Сову? OWLs? Сову не отдам. Owls. Захар, лови Your сову. ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Ля! Here you are. Это все в голову мне, чтобы я сразу все узнал. What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a 5th year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Таких сдать надо. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Короче, это какой-то путеводитель бестиарий, скорее всего, да? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test.
This way. Вот надо. Погоди. Ну, нельзя ничего туда. Да погоди ты. А, не дает. Подземелье. Это данжен Слизерина, все ясно. Опа. Дверка закрылась. Чё продолжайте-то? Ага. Окей. Это коллекционки какие-то, ё. Статуя Кельпи. Эта статуя изображает Кельпи, водяного демона-оборотня, родом из Ирландии и Великобритании, который обычно принимает форму лошади с длинной гривой. Самый крупный Кельпи, о котором когда-либо сообщалось, это лохнесское чудовище в Шотландии. Испытание из руководства. Прогресс будет отображаться здесь. Выполнение испытаний из руководства — это единственный способ зарабатывать очки опыта. Ты чё хочешь сказать, тут прокачка к коллекционкам привязана? Да ну нахуй. Погоди. Он повышает ваш уровень и силу. То есть мне надо будет искать, бегать статуи и картины, чтобы левел апать? Мне уже не нравится. А нет, вот что-то с боем есть. Бой, задание, исследование, страница руководства. Там выручай комнату, я еще заметил. Очки с регалиями Хогвартса, окей. Тут за всю эту хрень можно косметику получать, да? Погоди. О, берем. А, рукояти палочки можно будет менять, добро. Круглые очки в золотой оправе, это мы не берем. Ля, берем. Опа! Опа! А это чё? А это мы берем? Темная кепка. Добро. Не, ладно, оно убого выглядит. А это что за папайка? Ну вот эта папайка красивая. Но у нее нету никаких характеристик, значит мы ее просто снимаем. Шарф. О, вот этот красивый. Ля. Окей. Вон, какая-то переливается, ее возьмем. Так, это чё? Староста с жилетом, это я в этой был. А чё, я староста, что ли, этой шараги? Давай. Во, ля, красота, это как у того директора Блэка. Во, тоже будем под него косить, короче. Мало ли перепутают. Ля какой. А чё тут еще можно сделать? О, еще и капюшон можно одеть. А все? Тут больше... Ладно, короче, будем вот так гонять, окей. Что-то искать надо, да? О, как много всего. Это явно не на 50 часов. О, я теперь какой-то... Опа. Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the castle. Ну и чё ты, чашка? Чего? Revelio. Чё с чашкой-то делать? Lumos. Откройся, Сезам! Ладно, давай, пойдем.
А можно чуть-чуть побыстрее ходить? Ну, не в развалочку хотя бы. Он живой, что ли? Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. А, это летучее пламя. Contains a map of the castle. Вот что это Open it зажечь up and можно find было. Central Hall. Есть карта. Это быстрое перемещение по шараге. Добро. В левой части карты живут студенты и профессора. Здесь расположен гостиный и большой зал. Выберите лестницу Хогвартса. Ага. Тут в натуре такой огромный замок. С учебой, астрономическую башню, библиотеку, теплицы. Пристройка библиотеки. А, вот так можно вращать и телепортироваться куда-то, я понял. Пойдем. А какой-то эффект будет, нет, что я появился из зеленого огня? And here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. Нет, не было никакого эффекта. Обидно. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Always something happening here. It's the heart of the hive. Our King's Cross station, so to speak. Здорово, всем подошел. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. Хогсмит — это деревня рядом? Заклинаний? What will I learn in Charms class? Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes, all terribly useful. I think you will enjoy Professor Ronan. He's a clever and entertaining wizard, and a talented teacher. Okay. Can you tell me more about the Defense Against the Dark Arts class? Defense Against the Dark Arts, as the name implies, focuses on how to defend oneself against the evils that lurk beyond these walls. Там, по-моему, девочка Люмус кастануть не может. Defense Against the Dark Arts is required for those who aspire to become auras. Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Hecat in charge of our students' education in that regard. You mentioned Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain and is home to an array of shops and pubs. Там можно нажраться, туда нам надо. Первым делом пойдем туда. Also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends in due course. Пиво это надо. Thank you, Пиво мы берем. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. Окей. You'll be up to speed Я in так no понял, time. тут мимо типа мини-игрушек будет, да? Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. Ну да, очевидно. We did take a bit of a detour on the way here. Ended up exploring some ruins and... I shouldn't say more. Exploring ruins? Well, I presume Professor Fig has his reasons for keeping the details to himself for now. Speak of the devil, Professor Вот и Fig. дед. Это дед мой. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. А можно это какое-то темное колдунство сделать, чтобы Хогвартс перестроить? You chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would Но seem на that нас it налетел chose гнида. us. Very well.
enough chit-chat. I need to get to class myself. Всё, Might I давай, rely давай, on давай, you, давай Professor отсюда. Fig, to explain the details of the field guide's map? Да все, я Of уже course. понял, как карту юзать. Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. Замечательно. Lumos. My blood, my mother says. From her side, at least. To get the right consistency of the confusing. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today before you immersed yourself in Сейчас studies. будем углубляться в Did I hear you здание. and Professor Weasley talking Я about ничего не пропизделся. Не-не-не, не переживай, exploring старый. ruins? Yes, sir. But I didn't tell her anything else about her travels here. I will say, I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was Ведьма. right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Почему опять Happily, директор you have the школы benefit какой-то of an злой тип? exceptionally skilled team of Ну, witches не and опять, wizards to там, guide you. ладно. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Снейп-то пиздатый был, он просто говнился, ходил, для виду. Основные задачи. Произведитесь по истории, откройте новые возможности, заработаете опыт. Требования заклинаний и уровня. Угу. Занятия по заклинаниям. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. А чё, это мне не You'll enjoy оставишь? Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes Таком and pay медальоне. attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. О. Ага. Погоди. А, меня в натуре книжка ведет. Классно, вот это классно сделано. Все, закрыть. Кто там орет? А здесь, конечно, замок огромный. Ля. И чё, тут везде бегать можно? Ля, это бы... Да, в натуре это было бы классно прям. Ну да и не думаю, что они вот прям уж так все проработали. Вряд ли, сильно сомневаюсь. Хотя... Погоди, там надо шорткат открыть. А! Это духи бегают, орут. Окей. А, этот огонек где-то наверху. Ладно. Ладно. Не пойдем тогда пока к нему. Хибаклаки летающие. Что, ты меня потрогать хотел? Руки при себе держи. Я думал, тип со шваброй стоит. Так, не понял.
Так вот он же тот дед. We sometimes have to remind him to finish the lesson. Some of us don't Или нет? necessarily want him to get back to the lesson. Что там рассказывают интересное? Revelio. Что-то можно слутать? О, можно. Да идите вы с этими замками. Как мне прокачать взлом? Замки, 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 везде замки. Here, behind you. There is an open seat here. А, нет, нет, нет. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Старый выпуск. Welcome to year 5 of charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take прикольный дед. the passion and rigor requisite of such a challenge. Right? Какой-то араб-продаван, да? Please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? Там чайник сам чайку разливает. I am afraid it is too late to study. Отдай книжку! My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Окей, новое колдунство, я согласен. Давай сюда его. Сюда его. Ага. Акцию. Акция в Эльдорадо. That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. А, она самая умная, что ли, гриффиндорская? Ну, все ясно. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a Зачем мне не дали spot of даже fresh потестить его, air? попробовать? After me. Чё за... грусть, печаль, беда. На природу. Камнями швыряться. Так прикинь, к булыжнику какому-нибудь огромному акцию кастануть и все, и под плиту, так сказать. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? Да можно я так колдовать буду? Где он вообще достал эти доски? So why don't we have our newest student start us off? Ля. Окей, давай. Давай, старый, я согласен. Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last. That's it! Stay focused. Что? Splendid! Стой! На краешке. Very good. Оп. Соточек в кармане. Все?
Я крутой? Very good. Points to Slytherin. О, Well, круто. there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Надо было все на палтик закидывать. Надо было все на палтик закидывать. Она сейчас все на 50 занесет. А. You'll be the blues just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. Да все, окей, я согласен. Да. А. That is how it's done. Окей. Я хотел отгрузиться. Я не нажал кнопку 4, чтобы отменить заклинание. Но я ее уже не переиграю. That's it. Let us see this. Ну, этого-то надо. There we go. Говно какое. Да, я мог ее побеждать. Это все потому, что ей подкрутили. Все потому, что черная. Ее больше уважают. I think we are well past interesting at this point. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Окей. Here we go. Сбей ее! Оп. Так нечестно. Мне не нравится. Стой! Стой! На тоненького. Добро. Добро. Все. Все, изи. 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 Усвоила? Усвоила? Пойдешь на плантацию работать, все сказал. Very good, both of you. Well done. Так-то. Ну, так-то, я думал, просто оно тянет на себя мяч, пока я кнопку держу. Нет. Надо нажать и отпустить. Ну, в смысле, нажать и еще раз нажать. Good game back there. I must admit, I think I underestimated you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier. Да мне вроде I не promise. тяжело. Давай, не надо. Thank you, but I've been holding my own. I appreciate your confidence. I transferred here from Wagadu just before my 4th year. Из Уганды? My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Уганда большая? Is Wagadu much bigger than Hogwarts?
Wagadu School of Magic is the largest wizarding school in the world. So yes, bigger than Hogwarts. But it never seemed intimidating or overwhelming to me. It always felt like home. На что Уганда Is Wagadu похожа? a castle like Hogwarts? Its address is Mountains of the Moon. It is not so much a castle as a beautiful edifice carved out of the mountainside. I remember the first time I saw it, the mist was so thick I could hardly make out anything at all. And then it just materialized before me, this enormous school that seemed to be Камнями floating in высекали из midair. камней, все ясно. This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Wagadu uses one. Spells cast without a wand must be less powerful than those Да нет, cast with вроде a этот wand. гном ебучий неплохо так No, кастовал. not at all. Wizarding magic cast without a wand is just as powerful. I find wandless magic to be much more instinctive. Not to mention quite convenient if one is without А зачем a нам wand. тогда палочки? I Зачем мы must через них admit, кастуем? however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. Давай. It's nice to learn about another Давай, wizarding к school. Наклзу Thank привет you for передашь. asking. I do miss Wagadu, but I am glad to be here at Hogwarts. Ah, I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Of course, you can use Accio on humans, if you're so inclined. Accio. You'd be using it on clothing, to be precise, Sebastian. You know it won't work on humans. С этим можно поговорить? After my brother learned the summoning charm, it was constant Accio this, Accio that. Cutlery flying everywhere. Quite unsafe, really. Очень интересный рассказ. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? You did well, managing to best as gifted a student as Miss Onai. Thank you, Professor. I enjoyed the match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. О. Все, левел есть? Опа! Добро. 15 очков здоровья дали. Очень полезно. Чё это? Легендарные перчатки. Класс. Ага. Окей. А здесь? А, это уже забрано. Ладно, пошли на следующий квест. Я так понимаю, нам пока делать здесь нечего. Кроме... А, побочки появились, слушай. Где побочки? Не, пойдем пока на следующий квест. Пошла ракета. Hello there. You're the new student, aren't you? Ладно, давай You поговорим. wanted to speak to me? Samantha Dale. I've been eager to meet you. You're the student everyone's been whispering about. Hope your first day's going well. You certainly seem to hold your own in charms. Спасибо, мне похуй. Thank you, but it really wasn't all that challenging. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be a bit overconfident in his. Well, better see to my charms homework. I find Professor Ronan's lessons a bit more challenging than you do. Да, давай. А, это все, что ли, что можно было сделать? Я думаю, побочка будет.
Погоди, где тут сундук есть? What are you up to And now? then the werewolves joined the goblins in the uprising. Werewolves, where were you? In the Goblin Rebellion of 1752? And by the end of it, Ты the чё? Minister for Magic was Albert Boot. Ой, Oh, what его нельзя fun. I won't сбить. say my goodbyes. I Да shall cheer еб, for the boy блядь! who says you're telling I'm not lies. telling lies, Peeves. It was Albert Boot. No, it wasn't. It was Basil Flack. Revelio. Fight, it's a bold attack. Was the minister a boot or the Что minister это? a Это flat? загадка какая-то. Stop it, Peeves. You'll get us in trouble. In trouble you will be, but 0-3, you can't give Peeves a smack. 2. She says it's a boot and he says it's a flat. Peeves, enough. You'll get us all detention. And you're both wrong anyway. It was Hephaestus Gore. It wasn't Я не boot, понимаю, it чё... wasn't flat, Стой. But you're all in trouble with Professor Black. А чё делать? Погоди. Погоди. А, я, кажется, понял. Типа 1, 4, 5, 7. 7, у кого 7? Много слишком. 1, 3, 5, 7. Да. А тут 2. Нет. О! Стример не тупой, стример умный. Revelio. Эльфийские перчатки. И ковры. Я чё, блядь, в Советском Союзе, что ли? Зачем мне ковер на стену? Как мне прокачаться? Мне нельзя еще, да? Где я потом все эти замки искать буду? Ну давай, спокойной ночки. Handy resource indeed, your field guide. Revelio. И что с этим делать? Запрыгни на скамейку. Revelio. Lumos. О! Добро. Что дальше? А, все, просто картина появилась. Ну, допустим. Клоун. Опа. Lumos. Смотри сюда. Revelio. А, ну тут квест. Оп. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Потом расскажешь. О, это мне нравится в разы больше. Опа, ловлю. Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces in your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. А такая же тварь на нас налетела, кстати говоря, очень похожая, по крайней мере. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso?
A levitation charm? Levioso! A Опа. surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? Под жопу его нормально подопнули. One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with Что something бабулька small. угомонила типа. О, началось. Все. Палочкой туда-обратно полетели. Levioso. Now, let's try something a little larger. Дай мне кого-нибудь поднять. Чё мне эта кукла? Опа. Let us begin with the basic cast. See how the dummy deflected your cast? Манекен отразил заклинание, я настолько нищий. Cast Levioso first, then the basic cast. Пробитие блока, окей. A surprise Levioso. Well done. Опа. Добро. Very good. But the best way to practice is by dueling. Давай мне любого We'll сюда. start with you two. Любого. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel using only А, это Levioso, этот, Сёма Сала, basic окей. cast, and Protego. You may begin. Levioso, this can't be your first duel. Let's just say... All my students with this adept. I do enjoy my Отдыхай. Levioso, watch your opponent designs to attack or defend А что-то он yourself. простенький какой-то уж совсем. Not bad for a beginner. You give as good as you get. Давай, сальный. Он обиделся. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Slytherin. Thank you, Professor Heckard. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is Обычно any так indication, Гриффиндор очки we набирал, can но коли expect избранные great тут мы... things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely goblins, Да ладно, гоблинов is a тоже пошлепаем, не different kettle переживай. of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas Да он for you. обиделся, он на меня нападет Again, потом. well done today. I shall reach out soon with additional assignments. All right. That's enough spectacle for one day. Class is just... Always thought Levioso was for first years. Not anymore. Nice work. Согласен. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking Ну да, о about том, it. как ты пизделей получил, все правильно. Practice? Felt more like I was dueling an expert. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. I've dueled enough. Consider yourself lucky I held back. Huh, fair enough. You owe me an honest duel when you Давай, aren't. давай, давай. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, Я согласен. unsanctioned dueling organization. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club, or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Да, Look да, for да, Luke and давай, Brattleby near the рассказывай. clock tower entrance. If you're interested. Да, интересно. Till next time.
I'd hate to face Professor Hecat in a duel. Да, уже опыта не хватает, чтобы апаться. Нормально. Что там дальше по заданиям? А, еще все под вопросом. Пойдем, вот это найдем дело. Нет, красиво сделано, очень красиво. Да, красота. Опа. Туалет с привидениями. Here I've come from the toilet bowl where she said I could swim. Тварь, можно его снести как-нибудь? As long as for only one time per week, I can run to the boys' lavatory, not for the week. He tried to stop me, did rancorous carp, sought to trap me, confine me inside of a jar. But he failed, as did his containment charms, so I took my revenge to wreak havoc and harm. Он же It прозрачный. was granted my privileges, be handsome indeed. Чё он его Or I'd боится? fire up the cannon, and so she agreed. Revelio. To draw up a contract with her, not with him, that if I behaved, I'd have one weekly swing. Whee! I'll get you for this. И испарился в луже говна. Revelio. Туда. Да, тут вообще все можно исследовать. Но это вроде как и хорошо, а вроде и плохо. Я небольшой любитель читать записочки. Levioso. Accio. Glad you could make it. Lucan's just over there. Окей. Revelio. Accio. Levioso. О, сюда давай это дело. Revelio. Can I Ты? help you? Давай, иди сюда. Sebastian told me to see you about a club. If Sebastian vouches for you, that's all I need to know. I coordinate duels for crossed ones. A dueling club of sorts. It's invitation only. Ну so да, я его you отделал must как have really вошка. impressed Sebastian. I seem to have a knack for dueling. Then you've come to the right place. How does cross wands work exactly? You show up, I match you with other duelists, and whoever is still standing in the end wins. Давай. It's our way of determining the school's greatest duelist once and for all. Давай сразу троих мне сюда. And to liven things up, the winner is awarded a prize. Хочу, давай, давай, Interested? давай. Вступаю. Of course. Dueling's an entertaining pastime. I agree. Besides, in crossed ones, you could duel with a partner if you like. Не, мне не нужна The пара. first time I'll Давай, pair you with давай. Sebastian. Один Next против трех. time, you'll need to bring a partner along, or duel alone. So, care to step into the ring? Полетели. Да, да, Get давай. me in the ring. Spectacular! Let the fireworks begin! Полетят из глаз. Опа. We'll make you regret signing up. Ух ты, какая злая. О, пошла жара. А чё она в защите-то стоит? Я сбил ему каст. Отдыхай. Все, давай.
Ты долго в блоке-то стоять будешь? Ну ладно, придется маленько повисеть. Все, что ли? Nice work. Sebastian wasn't wrong about you. There's strong competition ahead, but keep this up and you could be the next school Давай, champion. полетели. Brilliant. Count me in. I shall. Now, it takes time to organize these duels. А, Check with me later. да. I may have something lined up Сразу for you. всех Again, нельзя congratulations on your first побить. Cross One's victory. Well fought. Hope to see you back here again. Revelio. Оп. А вот это я могу, да? Да, могу. Собираем. Туда уже не попаду никак. Целая куча перчаток. Зачем? Revelio. Ладно, что там дальше по списку? Off on another adventure, are we? Я что-то забыл, как там можно было перемещаться-то. А, все понял. Давай вот отсюда. Твоя магия вне Хогвартса. А, все, даже релевелью не надо кастовать это. Но само открывается все. Вот тут где-то что-то вроде есть, да? Где-то вот тут в кустах. Или, ну, судя по всему, прямо вот здесь. Lumos. Нет, ладно. Потом разберусь. О, Китя. Китти это всегда хорошо. Чего? Голосок противный. I've always said that travel broadens the mind. What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Oh, excuse, Deke. Чего? Ah, there you are. I trust your Ладно, first что ты будешь classes went well? преподавать? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit during your brief detour near... what was it you said? Some ruins? I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? Nothing Будем more, пиздеть Professor. до упора. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Это, безусловно, замечательно. А где задача-то? Professor Ronan did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Замечательно. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. Да мне и моя You've managed нравится. your classes well with a borrowed wand, but you'll А, find the всё, magic понял, you cast понял. with your Окей. own wand to be far superior. Я буду много дамажить. There's an Ollivander's in Hogsmeade. There is. Most people are familiar with the shop in Diagon Alley.
We're fortunate to have someone like him. А можно в nearby. косой переулок все-таки? Mr. Хочу туда сходить. Ollivander is a genuine craftsman and highly skilled wand maker. I would trust no one else to pair me with a wand. I've never heard of a spellcraft before, Professor. Это зелье, да? What is it? A spellcraft is a recipe of sorts used when conjuring objects. I shall explain more about them when you begin working with transfiguration magic. Can you tell me more А, about нет, the вот это potion зелье. shop, Professor? Это крафт, J. видимо, из Pippin's зелья. Potions Понял. stocks a wide array of potions ingredients, although they rarely sell recipes. Professor Sharp asked that they have a couple of particular recipes on hand for you. Да мне отвары из рябины, дай мне, хватит. I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Ни с кем не Perhaps пойду, пойду Sebastian один. Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. Ну как, неплохо. Какой-то выбор без выбора. Ладно. I'd like to go with Natty. Excellent choice. Miss Onai is one of our most talented students. And she knows the area. She'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en А это route. кто такой? Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of Да sorts, ладно, раз на раз закусимся, Theophilus нормально все Harlow, будет, не if переживай, you can. старая. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. Монеток я уже набрал на пивас. Окей. А, она просто кастует, окей, я понял. Ah, there you are. You have a new spell to teach me, Professor. Indeed I do, and an exceedingly useful one at that. The mending charm Reparo. Fixes Это things та right up, кастуха, makes a которой broken object good as первый new in the профессор blink of an восстановил eye. лестницу в руинах. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. Ну, я полагаю, Why этот must вопрос I не стоит first задавать. complete tasks to learn Reparo? No lesson or lecture can compare to first-hand experience, and these tasks should provide you with just Okay. that. Such experience is invaluable when mastering any new bit of magic. А, он мне заклинание сразу не даст. I'll start on the task right away, Professor. Revelio. Вместо выдоха. Ты самый мирный взгляд реки Уай. Веселым рыцарем. Ага. This is the right area. I wonder where the flying page is. Туда ее. Я понял, как эти страницы ловить, окей. A flying page must be around here somewhere. Надо в нее попадать. Как это только поможет мне I trust the научиться чинить. preliminary tasks weren't too much trouble. Всё I окей completed уже. the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Remember, your wand is a Ё-моё. conduit of your magic.
Еще и другие кнопки жать надо, погоди. Понял. That's it. Very good. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. It allegedly symbolized heartbreak. Perhaps a jilted lover thought it too accurate and lashed out. Repairer. Nicely done. Works like a charm, doesn't it? А! Да? Repairer. Окей. Something quite satisfying about using the mending charm. Все. Ладно, пусть целая будет. Все, мы закончили? Теперь... А, ну теперь, по всей видимости... Да, да. Revelio. В смысле, ничего не отслеживаете? Опа. Красота. What am I missing? Hello. I don't believe we've met. Oh, hello. I'm Lenora. Pardon me if I seem a little distracted at the moment. Дополнительный квестик, окей, Everyone пойдет. thinks I'm utterly balmy. Samantha thinks I'm potty. But it's this painting. I never noticed it before. If I know Hogwarts, and I do, an empty frame doesn't appear for no reason. А, я уже разобрался, как эту хрень доставать. If I have the time, I may look. Could be intriguing. I've been racking my brains long enough. I hope you'll have better luck than I have. Да я уже знаю, как ее кастовать. Lumos. Do come and find me. That spot must be a clue. I should look around. Hello, Lenora. Could you remind me what's so special about that Ну empty все, painting? я ее открыл. It's not necessarily special, as far as I can tell. It's some sort of puzzle that I'm Подожди. trying to work out. Картину Have a открываешь, look if на you're of a ней mind. Perhaps you can spot a какое-то clue место that из I've missed. Хогвартса показан. Да? Ну да. На ней показано какое-то место. Lumos. Levioso. Reparo. Accio. А где это место? Иди уже сам ищи. Я правильно понял? Безусловно, очень интересно. Открой обратно. Revelio. Стоять. Где? Куда она усвистала? Accio. Сюда. This looks like the location from the painting. What could be so special? Accio. Levioso. Accio. Levioso. Lumos. А. Let's get you back to your frame, little moth. Господи. Вот об этом я не подумал. I knew there was a connection. I should tell Lenora that I solved the puzzle of that empty frame. Запрятанные коллекционочки. Воу. Я все еще не могу открывать замки. Revelio. Lenora, I solved the mystery of that painting. You did? How?
У него голос противный. I found the location depicted in the painting, and then I cast Lumos to guide a moth back to the frame. All very logical, I suppose. Pity I was so close to solving it. You have a knack for solving riddles. Natty's good at that too. So is Amit, although he does tend to over-explain. Well, I'm glad someone figured it out. Все? The moth! I should have seen that. И это все? Ладно, побежали дальше. А тут еще одна какая-то побочка наверху. Мы уже были, да. Давай третью сразу закончим тогда. Oh, hello. Thank you for asking. I'm Cressida, by the way, and I'm afraid everything's not all right. I may be in a spot of trouble with the librarian. You see, I'm fond of creating my own charms. Thought I'd perfected my light as a feather charm to use on my library books. My arms get so tired carrying them around all day. But I must have confused the Latin word for feather with bird in my incantation, because when I opened my bag just now in the library, it literally took flight. That sounds brilliant, actually. Thank you. Somehow I don't think the librarian will see it that way. I collect the books and remove the charm myself, except this isn't the first time one of my charms has threatened the peace of the library. Amit told Madame Scribner they were my books flying around, so she said that if I caused her any more trouble, she'd write to my parents. Perhaps you could get them for me. There are only 5. She won't be suspicious of a new student looking around. I suppose I could help, if I have the time. Oh, I'd very much appreciate it. One of the books is my diary. I'd rather it not fall into the wrong hands. Ой-ой-ой. If you could collect Дневники them с and bring them секретиками. to me, I Согласен. can remove the charm. Забираем. I'm going to have to use Accio to get to those books. Accio! Got it. Сюда. Only 4 more to go. Accio! Сюда. Revelio. Еще что-нибудь? Accio! This must be Cressida's diary. I'd want this back too if I were her. Осуждаю такие действия, личные дневники читать. Но он сам прочитал. Все. Revelio. What are you up to now? Они на первом этаже все? Нет. Сюда. А, нет, это не то. Так, еще одна. Revelio. И где-то должна быть последняя. Чего здесь шипит? Lumos. Levioso. Reparo. Accio. Ну, что-то шипит. Revelio. Где последняя? Где последняя страница? Опа, это мы берем. Видел? Сюда. That's the last book. Now to take them back to Cressida. Я могу Даже перепрыгнуть через бордюр не дают.
Обидно. Hello, Cressida. I collected your books, including your diary. Oh, what a relief. Thank you. I'll happily take the heavy lot off your hands now. Here you are. Well, lesson learned. I certainly won't be practicing any charms in the library again anytime Отличный soon. урок. Now, to work out where I went wrong. Perhaps I should start brushing up on my Latin. Thank goodness some people are trustworthy. Certainly wouldn't want anyone but me А, ну reading ладно, my мы не diary. будем ей говорить, что мы немного таки прочитали. You know, it does help to look at the thing. Accio. My aunt. Можно даже не целиться в них специально, просто выделить их и все. Понял. Нормально. Живые доспехи напевают песенки. Hello, looking for me? Угу. Natty, I hope I haven't kept you waiting long. Not at all. Professor Weasley tells me that you need to go to Hogsmeade. You must be eager to have your own things again. And to see the village. I've been looking forward to it. Good. Shall we set off? I intend to give you a first-rate Hogsmeade experience. Все, пошли тогда. А, так это все I еще was территория glad Professor Хогвартса. Weasley asked me to accompany you. Really? Yes, I had planned to extend an invitation to you myself. I thought you might enjoy a butterbeer in the village. The timing of Professor Weasley's owl was perfect. Мне не нравится эта сюжетная I линия. cannot tell you how nice it is to breathe fresh air after being cooped up in ancient rooms. Grave mistake to take it as an elective class, believe me. I believe you. Though I suppose you would not really call it elective when your mother was the one who elected that you take it. До чего дошел прогресс? Hogsmeade is beautiful this time of year. Everyone will tell you to visit at Christmas. But that's one of the few times of year I would rather be indoors. Not much for the cold, are you? Oh, I do not mind the cold so much, but it has taken some getting used to. I did not grow up around snow. Снигер. Oh, wait, over here. I often spot lacewing flies in this area. Oh? What's so special about them? They are interesting to look at, but if you stew them, you can also use them in potion making. Всех забираем. Мы будем на этом самогон варить. Rebellion. Крякающие цветы. Look, from the Forbidden Forest. Hippogriffs. I wonder if something startled them. I heard rumors that hippogriffs had been spotted nearby. You think Poppy's already seen the hippogriffs? Absolutely. Likely already named. Rebellion. That's the Forbidden Forest on the left. It's off limits to students, as the name implies. Это мы запомним, это Why мы is туда it off сходим. limits? The professors claim it is too dangerous. I think that calling it forbidden only makes it more Очевидно, туда alluring. мы пойдем. Ah, there's Hogsmeade over the crest.
Past that ruin. I would spend all of my time exploring if I could. I confess I was surprised when Professor Weasley mentioned that you knew the area, since you're relatively new here. She said that? Грибы. She knows more about me than I had thought. I will say, while I certainly Revelio. learn a great deal in class, much can be gleaned outside of the castle walls. Собирай все, потом пригодится. I can't wait until I'm... How are you settling in? I remember the weeks that followed my arrival feeling quite strange. Everything was Revelio. so new and unfamiliar. А мы долго еще идти I'm будем? getting used to things. What about you? Do you finally feel settled? Это... Это Хоксмит. Это вот мы сюда идем, да? Бать нам до туда еще топать. Верхний Хоксмит. И Пит на Форде. И огромная территория запретного леса. А тут еще что-то. Ебать. А это на сколько часов бегать? Ёп. А это на сколько? Это сколько бегать-то тут надо? Это я в смысле в Хогвартсе теряюсь. А тут сколько бегать-то? Жестко. Жестко. I still miss my homeland, but it is beautiful here too. And getting out of the castle and exploring helped me to adjust quite a bit. Hogwarts has become something of a home now, I would say. Hopefully it will for you too. Погоди. Mr. Moon! He is the Hogwarts caretaker. Looks a bit... Revelio. Да господи. Подождет. Что с ними делать? Accio. Иди сюда. Ой. Не дают даже зверушек потрогать. Hello, Mr. Moon. Чё ты Have you met устал-то? our new fifth year? Pleasure. You might want to turn back, Miss Onai. Turn and run. Is everything all right, sir? Oh, it looked right at me. Eyes big as saucers. What did Mr. Moon? Jemmy, guys. Ugly and airy and terrifying. Он нажрался, she'll что be ли? at the castle where it's safe. Good luck to both of you. Он, походу, Oh, нажрался. Mr. Moon, a demi-guise. I think he had too much fun in the village. I will say that I have never seen him in such a state. There is much to see outside of the castle walls, not just Hogsmeade. I am happy to explore whenever you like. Rumors being what they are about goblins and such, it might be nice to have a friend with you. I'll keep that in mind, Natty. Thank you. Это мы берем. And here we are. It is hard to know where to start. The Three Broomsticks is the Revelio. place for butterbeer. And you can get any sweet you can imagine at Honeydukes. I could not choose a favorite shop here. It changes with every visit. I can tell you that you are certain to find everything you need in Hogsmeade.
Professor Weasley said that you need to get potion recipes. Ну, было бы неплохо spellcraft, рецептик some самогончика seeds, выбедать. and A new wand. of course, you will enjoy Mr. Ollivander, and I am keen to see what you will do with a wand of your own. You should be able to collect everything you need and still have time to explore a little as well. Ну давай, все, отставай Experience тогда от helps meet меня. at your own pace. We can meet up in the town circle when you are finished. Enjoy yourself. I will see you soon. Давай, давай, пока. Ядрить. Ладно, куда мне надо? Ну, предполагаю, что сначала сюда. Сначала палочку, потом все остальное. I'll be right with... Ah, it's you. Just a moment, please. Hello, sir. I'm looking for... For a new wand, yes. It's about time. Yes, about time? Well, you're our new fifth-year student, are you not? Oh, what am I saying? Of course you are. Gerbold Ollivander's the name. But of course, you'll have heard of the Ollivanders, I'm sure. Finest wand makers in the world. It's a pleasure to meet you, truly. Now, come with me. Let's find you the perfect wand, shall we? No, not you. Yes. Powerful core. 10.5 inches. You might do. Here, give this one a try. Well, go ahead, swish. How odd. Once more, come on, really swish. Что, ее закоротило, что ли? Oh dear. Well, this isn't a good match at all, is it? We'll find you something, not to worry. No, not you. Perhaps. Yes. A rare wood, 13 3/4 inches, dragon heartstring. Давай эту попробуем. Let's give this one a try. Воу. Ля-кочерга. Oh, goodness. Looks like it's back to the shelf for you. This is proving Что-то, to be родной, trickier than I не had угадываешь ты с anticipated. палочками, слышишь? В Кривоуховом переулке пизжи угадывали. Where are you? Perhaps you? There you are. Yes, I think you might be the one. Here, take it. Изогнутая спираль темно-серая. 11 дюймов. Curious indeed. Че какую-то такую страшную, просто какая-то палка. How intriguing. Мне вот это нравится и вот это. Curious indeed. Вот эту давай. Так. How intriguing. А как она меняется? Curious indeed. Опа, 9 и 3/4. Нормально. How intriguing. А я не вижу изменений, кстати, в ней. Почему она не меняется? Что с ней? Curious indeed. 11 и 3/4. Нормально. А я не вижу изменений, кстати, в ней. Почему она не меняется? Что с ней? 11 и 3/4. Нормально. 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 11 и 3/4.
How intriguing. Curious indeed. Ah, phoenix feather. Exceptionally rare, and a core with a strong sense of initiative. Магии, окей, соглашусь. Все, и как она вот так в итоге выглядеть будет, да? Купить. What do you think? Extraordinary. Another wand, another beginning of a bright and magical future. Now, how did that feel? Good. Different. I sensed a sort of surge of some kind. A match. Your connection seemed particularly powerful. The right wand will learn from you, just as you learn from it. I'm eager to try it out. Of course. And a phoenix feather core is terribly selective. This will be an excellent match indeed. And the bond between you and your wand should only grow stronger. Do not be surprised at your new wand's ability to perceive your intentions, particularly in a moment of need. Я смогу ее поменять потом в случае чего? I'll let you get to it. Do come and see me again if ever I can be of further assistance. Скорее всего, что так. Окей. Теперь за зельями. Везде замки. Как жить-то? Опа! Опа! Добро. Они здесь есть. Но их здесь всего 3, да? Понял. Это надо будет разбираться. Welcome to J. Pippin's Potions. Pardon me, sir. Oh, thank goodness. When I heard the bell, I thought you were Miss Lawang. Not that she deigns to come here. Though, I don't believe I've seen your face here before, either. It's my first time in Hogsmeade, actually. Is it really? Well, Parry Pippin at your service. And this is J. Pippin's Potions. Potions for all ailments. You'll have read it on the sign, of course, but Grandfather always made me say it in full. How may I help you today? Professor Weasley sent me to collect some recipes. I'm new at Hogwarts. You're the student she sent the owl about. I set your things Можно я aside тоже кому-нибудь immediately. сову пошлю I с записями? suspected if you're anything like I was at your age, you'd want your potion supplies. Is it not the most fascinating art, potion making? Rivals anything you can do with a wand, I've always said. Ну, если они меня бафать будут, то, конечно. They may not be as showy as spellwork, but make no mistake, they are just as powerful. They can heal, destroy, protect. You'll discover all of this soon enough. As it's your first time in, I should mention that it's not just potion recipes I sell. I also offer ready-made drafts for all manner of uses, and I unveil new ones from time to time. Да, это еще с течением игры надо будет сюда забегать. Miss out on anything. Интересная But тема. for now, let's get you those recipes, shall we? What can I do for У меня you такое ощущение, что до 21 февраля мы ее пройти не успеем. Хотя...
Это мы берем. И это мы берем. Feel free to take a look at the rest of my inventory. Or come back another time if you're in a rush today. Нормально оно все стоит. Я теперь уже не так уверен, что мне на пиво хватит. Не буду, пожалуй, продавать. Да, думаю, не буду. Свитки. Там сюда. А ну открывай. Pardon me, sir. I'm here for the spellcrafts Professor Weasley ordered. Matilda, student. I thought I might be seeing you soon. I am the proprietor Ну, here. приятно познакомиться, получается. I take it you've had a conjuring lesson then? I'm afraid I haven't yet, sir. Ah, but you will soon enough. It is magic at its purest, creating something out of nothing. Of course, it is not without complexity, but that is where my spellcrafts come in. Stay the course, and you could soon impress even Professor Weasley. That's certainly something to aspire to, Mr. Brown. I look forward to that day. And I, too, seeing it. Spellcrafts are incredibly useful for conjuring unique items like custom pieces of furniture or decoration. But I shall let Professor Weasley do the teaching. For now, let's get the spellcrafts you need. A potting table and a potion station, yes? I believe so, sir. Good. Nothing like being able to grow your own ingredients and brew what you want, when you want. Let's have a look. Let's look at what we have, shall we? Магический стол. Берем. И стенд для телевизора. If you're interested, feel free to take a look around at the rest of my inventory. 3 секунды. Ладно, я тут. А это все надо будет купить, я думаю, да? А, ну продать все то же самое можно. Куда там надо было зайти? А, вот сюда. Побежали. How is standing behind it? Оп. Well, hello there. Здорово, старый.
Pardon me, sir. I'm here for the seeds Professor Weasley arranged for me to collect. Ah, the dittany for the new 5th year. I take it that's you then. Merlin's beard. Starting Hogwarts as a 5th year. You must be positively reeling from it all. Но мне пока нравится. Not at all. I'm choosing to see it all as one big adventure. Well, bravo. Not everyone has the temperament to take things as they come. Name's Timothy Teasdale, by the way, and this is my shop, the Magic Neep. I keep the cart out here because I like a good chat. Can't very well be in the thick of things if I'm hidden away inside now, can I? I suppose not. In addition to seeds, I have plenty of plants. Grow everything myself. My speciality is potion ingredients. Even Pippin purchases from me. Ну, получается, чтобы не лутать кучу всего, можно будет по этим магазинчикам бегать, закупаться. Главное, принести им что-нибудь взамен. Let me guess. You're after something fresh. Маленький. А, вот для этого нам и нужен был стол, окей. Plenty of ingredients to pique your interest, I'd wager. Я бы с радостью, но у меня денег нету. Well, that's everything. Better go and find Natty. Так, господи. Когда меня уже замки взламывать научат, чтобы я дома мог выносить? Очень интересно. Где тут прокачка перков каких-нибудь, вот эти все дела. I have everything. I see what you meant about not being able to pick a favorite shop. We should walk around a bit more. Perhaps today is the day I finally pick one. Ля, погоди, суета какая-то начала. Еп! А, лови эту гадость. Лови ее. На нем опять эти магические красные оковы. Ща мы его толпой запуляем. Тут еще один. Ну, не повезло, придется нам вдвоем разбираться, окей. А, все, теперь меня учат на Катрил уклоняться. А, ну от него это не спасает, да, тут только через Катрил. А ему вообще абсолютно плевать, я понял. I was trying to beat him at his own game. I like it. Do more of it. Это древняя магия, я швыряюсь предметами. Took him long enough. We need to make sure he stays that way. Лежать. Учись, малой, это Розенган. Goodness! A second troll! Did you two take on a fully grown troll by yourselves? Ну, получается, что так. Какая удобная отмазка, если честно, все как в тумане. Все нормально. I'd say help is a bit of an understatement. Nerve like that. The makings of an aura, if you ask me. If you are unharmed, perhaps the two of you wouldn't mind helping me put a few things back to where they were. Of course, officer. Singer. Officer Singer. And thank you, again. Давай. Repairer. Good as new.
I will see what he wants. Давай. One less thing for Officer Singer to worry about. Repairer. Lucky they didn't do more damage. Окей, мы разобрались. We were just talking about you. Мне и своя одежда нравится. Оп, чайку. Нормально. Hello, sir. I don't believe we've met. Allow me to introduce myself, Augustus Hill, clothier extraordinaire. I should like to thank you for your remarkable bravery in fighting those trolls, and not to mention your help restoring Hogsmeade to its rightful state. I was happy to help. Frankly, you deserve an Order of Merlin. But I can offer you something much more useful. I own Gladrag's wizardware, and among my inventory are some unique items that afford certain protections, as it were. Life-saving protections. And as I suspect this won't be your last dangerous encounter, I'd like to give you one such set of robes. In thanks for what you did today. Ну, дареному коню в зубы не смотрит, я, пожалуй, возьму. It's the least I can do. Now, let's try this on for size, shall we? Чё он даст? Plenty for your perusal today. Take your time. Традиционная школьная мантия, просто... Ну оно просто по броне выше, да? Или по нападению? Поношенная форма для квиддича легендарная. Двухцветный плащ факультета. Это надо будет купить, я думаю. Мы возьмем. Окей. Ну вот, сидит как влетаю, окей. А простую тогда можно... на 0 стоит, окей. Ладно. Шапку надо эту одеть. Она защиту дает. Слушай, тут прям характеристики. What an extraordinary introduction to Hogsmeade. I would say that we, and you in particular, have earned at least one butterbeer. Shall we head to the Three Broomsticks? Sounds like a good idea. Wonderful. Just down this way then. А можно меня обратно переодеть в... I sell even more battle-worthy items. Should you be... Внешний вид измени, пожалуйста. Спасибо. И шарф тут можно какой-то классный одеть. Его нападение 8. Наряда. Ну, кстати, вроде неплохо выглядит. Все-таки это мне нравится больше. Ладно. Перчатки, перчатки, перчатки. Нападение 3, нападение 3. А тут какие-то камни можно вставлять, судя по всему. Ладно, я пока вот эти возьму, потому что у них нападение 5. Шапка. И сделаю-ка я ее невидимой. Окей. You're most welcome to peruse my shop at your leisure. Assuming it is not too busy, you might even meet Serona, the owner. She is a charming hostess and a powerful witch. Good one to know.
А что она меня колдовать научит? Если нет, то мне смысла нет. Я сюда колдовать учиться пришел. Черт в шапке. Какие-то темные делишки. Это огр, это... Погоди, а давай прям тут ему пиздюлей дадим. That all you needed was a distraction. I gave you a distraction. I just watched a student take down your distraction. Who's this Чё, гном child? выкусил? What are you not telling me? All you need to know is that if you cannot get to the child, then you have no value to me. Let's go. Вас заметили. Did they see us? I don't think so. What was that goblin doing with Victor Rookwood? Ranrock is working with Rookwood. The goblin from the Daily Prophet. I knew I'd seen him somewhere. Все, темные делишки начинаются. Ля. Quickly, let's get inside the 3 broomsticks. Крутим отсюда педали. It's a treat to see you, Lodgok. I shall let you know if I hear anything. Thank you, Sirona. You be well. Сиро... У Сироны голос какой-то странный. Now, what can I... Oh. Я не There's a face I ошибся. haven't seen Это не before. Сирона. It's my first time here. Welcome. Butterbeer's on me. Heard about the Это не- attack. I shall be looking in on the other shopkeepers and residents shortly. Glad to see you two escaped injury. Thanks to this one, single-handedly took down a troll. Is that right? Well done. Thanks for this. My pleasure. I will say, trolls in Hogsmeade. That's never happened before. Something's not right. The only brutes we usually have to deal with are... Вот говно. How timely. Was that Lodgok I saw leaving just now? Your clientele's not what it used to be, Sirona. Not to worry, Victor. Once the two of you leave, the caliber of my clientele will greatly improve. I wouldn't do that if I were you, Theophilus. Come now. No need for theatrics. I'm only here for this one anyway. My friend is enjoying a well-earned butterbeer. Only want a quick word. Perhaps you didn't hear me. I said, Выкусил черт. my friend is busy. One would think you all had enough bloodshed for one day. Come, Theophilus. The 3 broomsticks isn't what it used to be. Let's take our galleons elsewhere. Can't drink butterbeer forever. Давай, давай, шуруй. Черт. Seems you've made an unfortunate enemy. Watch your back. Rookwood and Harlow are worse than any troll you might encounter. Trolls, Ranrock, and Rookwood. What are you not telling me? I promised to tell you everything, but it's perhaps best I do that later. I think that now might be a good time to head back to the castle. Погоди. А чё, все что ли? Чисто хлебнул маленько и все. Ты вот это жуй. Я еще кружечку хочу. Плесни. Чё? Одно расстройство. I am certainly glad Sirona was there. And that she isn't intimidated by thugs like Rookwood and Harlow. I want to understand what's going on, and I hope you will tell me. But for the moment, we should return to the castle. Professor Weasley will certainly hear about the troll attack soon if she hasn't already. I don't want her to worry. То есть я не могу ночью из гостиной сваливать, я правильно понял?
А где? А, вот лестница Хогвартса, гостиная Слизерина. Окей. А все, уже утро. Мне просто надо было сюда переместиться, чтобы ночь скипнуть. Ну, замки я вскрывать так и не научился, поэтому... Я получил сову. А. Понял. Пойдем. Handy resource indeed, your field guide. Пойдем с дедом поговорим. Да, это... я забыл, как зовут эту... женщину, да, это и есть. Это единственный трансгендерный персонаж, которого в игру добавили. Чисто для повестки, так сказать, дня. Это доп-квестики. Так, ладно, думаю, на сегодня можно закончить. Первый стримчик в 3 часа сделаем. Времени уже много, задержались маленько с началом стрима. Буду ложиться спать. Игрушка мне пока нравится. Пока прикольная, приятная, классная. Но я пытаюсь молчать во время катсцен, чтобы не сбивать, так сказать, повествование. Но иногда что-то хочется говорить. На сегодня заканчиваем. Всем спасибо за то, что присутствовали здесь, за то, что смотрели мои потуги в стримерство. Да, очевидно. Всем, так сказать, удачи, спокойной ночи, денег дачи и чай в придачу.